Welcome. Katanya, apakah mandi itu sulit? Pagi teman-teman. Good evening, apa kabar? Oh, malam di sana ya. I'm good. How about you? I'm going well, thank to God. Baguslah. What's evening looks like there? Hahaha, I don't know. Oh, like Mars, Saturn, or Venus? Mubarak, Yash, Ama, you guys say your greetings here for the bonus. Oh, hey, hi, how are you? I'm great and as bright as the sun here. How about you? I'm also great, darling. Baguslah, nikmati hari ini. Hai, selamat pagi, Zen dan Ama. Selamat malam, Cheryl. Kemudian frasa hari ini ya, lintah darat ini merupakan idiom loan shark. I can't speak Indonesian language, guys. Every time I got confused. But you know the greetings, right, Ama? Ya, baguslah. Excuse me, what greeting? You ain't the one. Nah ini lihat greetingsnya. Ama and Cher, would you guys like to watch my video on YouTube? This is the greeting ya. Definitely. Oh, I'm sorry, dear, but you learn so. Come to Sri Lanka. I need friends. Oh my gosh. I want to sometime. God willing. Uh-huh. Oh, really? Are you new on WhatsApp? Nope, I don't have friends. Never mind. Oh, why? I'm your friend now. Mm, thanks, Zen. Are in TikTok? It's a privilege and a pleasure too, Ama. Oh, same. Goodness, I think we've same MBTI. Hmm, let's exchange hints. Why, sure, come. You first. MBTI test which team, but sometimes I have another personality too, but it's okay. Each one has two or more. Yeah. Are you into psychology? I love it, yeah. Oh, what the fuck? Why? Are you into architecture? Yeah, me too. I'm into fashion. I'm too related to art. Wow. Do you have so many hobbies? Are you adventurous? Visual merchandising, architect, pottery. Yeah. Reading, writing, especially singing, drawing, spending time in nature. Oh my god. Wow, you are my kind, bro. What the heck? Meow. Are you INFJ or INTP or ISTP? Guess. That is my guess. Not three. Extroverted or introverted? Intro. Actually, I'm really sorry because I want to charge my phone. I will come back. See you later. Bye. Okay. INTG. See you. Really? Sure. Please take your time. You? Are you INTG? Haha, we agreed to keep it as a challenge. This is enough. Tell me. Okay. Not even 1 week. One day because I'm impatient as fuck. Got it. Now your turn. Guess. Oh, same? 50%. Take a guess, another 50%. 15% intro and 15 extra intro. Melancholy choleric.
When I got depressed, I'm INTG as fuck. I see. Bro, just guess. That's my guess? What? By the way, we're both cis. This. I'm INFJ and INTJ. Modern MBTI is complex. I see. What did you read? We're actually same. The basics. Manipulative. About what? Ah, ah. Oh my gosh. Personally, right? No, I just asking what are you reading? Just search about melancholic pragmatic. Oh, okay. I'm both and a little bit of choleric. Do you do you read psychology or philosophy books? Yeah, I'm into psychology more. Dark psychology or light psychology? Oh my goodness. Does it matter? Yeah, I does. It does. I love all about psychology. Nice. I'm really into dark psychology. Yeah, ooh, nice. I'm not really an influential. Oh, I mean, in a food way, I am. I'm into maintaining good mental, emotional, and spiritual well being. I mean, good. Oh, nice. I'm into manipulation, human behavior, mind reading. Wow. What can you read in me this time? Nothing. You sure? Yeah. How come? We are in online world. I can do all those in person, not like this. Well, I can see your mind is really working hard this time. Yeah, it's more difficult here. No, you just imagine that I'm thinking about you, but no, because it's useless in online, so I'm not thinking. Yeah, it's not useless at all. No, I mean example we got betrayed by our close ones. We exactly trust and love, but how it's because they all wearing different masks. So we don't know anyone. In online it's impossible. It's because we are generate a mask that everyone think we are good, but actually we are not. In my eyes, everyone is fake. That's why I'm learning about psychology. Oh yeah, it's the trend and I don't blame you. I too am really careful here. Anyway, it's yours to discover whether you found a genuine friend in me or not. You're right. Honestly, even in literal life, I hate to wear masks. It feels suffocating. What is this? Look, some studies show that only 7% of our communication comes from actual spoken word, whereas as shopping whopping 55% of it stems from body language. What is this? How can we trust someone 7% of spoken words? Exactly. Yeah, you have to be very careful. Oh yeah, you don't need to be very careful with me though. Just be yourself. I know. We're both women. Definitely, that's why I love to talk with someone who is not in my country. Yeah. Haha, really? How old are you? You should be careful though. I don't have friends in my country. Oh, can I PM you? Yeah, definitely. With permission, we can. Thanks. Aku nggak pernah mendengarmu bernyanyi, Zen. Kamu lupa, Vi. Ah, masa sih? Kapan? Sudah lama sekali saya menyanyikan lagu Kristen Indonesia. Pada bulan apa kamu menyanyikannya? Barangkali aku bisa cek scroll up. Oh iya, hanya scroll up. Bulan apa? Aku lupa, Vi. Itu sudah sangat lama sekali. Atau kamu memang tidak pernah? It was Indonesian version of The Goodness of God. Martin was still here. Kamu yakin kamu menyanyikannya di grup ini? Yep, Martin, tahun lalu dong. Iya, aku yakin. Coba aku tanya Martin. Haha, I don't know, maybe he forgot. Artinya kamu nggak pernah bernyanyi, Zen. Kamu tanya Ronit juga. Oh, oke. Ya. Zen, kamu jangan bersekongkol dengan Ronit ya. Oh, kenapa? I mean, hahaha, I don't feel. Don't ask him. Tadi, if he ask about my singing, you say you remember, okay? Haha, no. If you can't find here, by the way, if you mention the month, it's gonna be easy for me to find out.
Maybe on PM if you still have our old convo. I don't remember. I changed my numbers, you know. Ayolah Zen, bernyanyilah lagi sekarang. Oh, ayo, 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 ayo. I'm croaking right now. Alasan. I'm trying to find it, but I can't. I guess I've deleted it. When? Which one? Hello friends, I hope everything is good. My friends, have a nice day. Hai Yash, selamat siang. Dia tidak ingat, Zen. Really? Does he have it yet? I mean, hahaha. Tuh, lihat ya. Martin, kamu ingat nggak Zen pernah bernyanyi di grup belajar bahasa Indonesia? Tidak ingat lah, kenapa? She has changed the number, right? Cuma tanya. Oke. On PMV? Iyalah, kan dia tidak ada di sini. Ya, kamu tanya dia. Selamat siang. Iya, dia mencoba menghubungi kamu, tapi nomormu tidak aktif. Well, me. Who can understand anything? Kamu lagi apa? You will. If he still have our convo, I think I send him on PM. Who the hell is he? Saya di rumah. Why did you sing to him, not to us, on the group anyway? He is Martin, our friend, an old member of this group before I removed him last year. Oh, an old participant here. Kamu lagi apa means what are you doing? Kamu di mana means where are you? Haha, hey, not to him. I just let him listen. But I think I sent here too, or in our chat room and Ronit's. Why did you remove him, V? Is he still here? Just sing it again now, Zen. Because he broke the rule of this group. Oh, remember, the only rule of this group is you aren't allowed to be an inactive member. I can't memorize anymore. Lagu yang lain kalau gitu. Thanks so much. What happened when I don't respond to these group messages? Sama-sama. You will be removed. Read the description, Ama. Hanya Inggris. I like you so much, friend, Sylvia. Tuh kan? Coba. Ronit, do you remember Zen Hatsang in my Indonesian learning group? No? You are so pretty, very nice person, very unique. Coba. Oh, please do respond. Terima kasih banyak, Yash. Aku malu. Jadi maksudmu tahun lalu kamu tidak malu dan tahun ini kamu malu. Goodness, ask him about me sending him an Indo song. It is not the same. Maybe the reason why I didn't send here means sending an Indo song is not the same as you sing it yourself. I did sing it, V. No, you didn't. I'm sure I did. No. Hi, guys. Hi, Ama. Hi, V. What are you doing? What time is it there? Aku lagi mau makan malam nih, Ama. I'm about to have my dinner. Latihan mendengarkan. Mereka adalah teman-teman komunitas teater bahasa. Mereka adalah teman-teman komunitas teater bahasa. Oh my gosh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana harimu? Sempurna Zen. Keterampilan mendengarkanmu benar-benar meningkat sekarang. Siang, hariku indah. Tidak ada kesalahan. Baguslah. Aku hanya pulang dari gereja. Tidak ada Zen. Aku baru saja pulang dari gereja. Apa ini? Aku senang. Apa itu, Ama? What is that? Oh, what's the difference? Hi, Ama. Like you're saying, I only came home from the church. Oh gitu, aku baru saja pulang dari gereja. Aku hanya kenal dia kemarin. Aku baru kenal dia kemarin ya. I just knew her yesterday. Why baru? Karena baru itu terjemahan konteks dari just. Oh, ini membingungkan. Just has so many meanings depending on the context. Oh, please give examples. It can be either hanya, baru, saja, cuma ya. I see.
I just got home, aku baru sampai rumah. I just asked him about the assignment, nothing more. Aku cuma tanya dia tentang tugas, nggak lebih. Just be honest with me. Jujur saja padaku. We just or only took the pen, not the pencils. Kami hanya mengambil pena, bukan pensil. How am I going to differentiate them? In English, it's all just and only. Hai Nini, how are you dear? Dengan banyak berlatih dan berpikir dalam bahasa Indonesia. Oh, I'll learn it soon. Hola, how are you? Buen dia, amigo. I'm fine. How about you? Do you know Spanish? What is time now there, my friend? Just a little bit. It's 5:56 p.m. Sorry, I thought you're Spanish. Yes, it's Spanish. Good evening, my friend. I thought you were +55. Good afternoon to you. Yes, probably. No problem. Well, at least I am. Great. Yes. What is your favorite things? A movie, etc. Books, sports, flowers, pets. Oh, very nice things. Very good. Which sports your favorite? Volleyball, table tennis. I love martial arts too. Oh, cool. Do you like to watch movies, show, or series? Oh my god. Can you teach me? Not so much. I just said I love it. Oh, I think so. Yep. What is your food culture of Filipino? Rice is a staple. Meals are composed of rice, fish, and meat dish. So nice, I like it. Do you know cooking? But nowadays, even food here is a little bit westernized as well. Yeah, so much. Yes, Philippines very developed than others South Asian countries. Southeast Asian countries also. Yeah, a little bit. Much. Well, yeah, compared to 90s. What? I think so, but Filippo. Yeah, means very nice. What are you doing now? About to leave? What? The fam is eating outside for dinner. Who? Do you finish your cooking? My family. Oh, okay. What is special today? No, I didn't cook. So, who has made foods? I'm unmarried, and you? It's Sunday. Thought of making a little bit different for dinner. I am. Oh, you are married. I think something special, non-veg. We are going to a resort, friend. Little bit. Oh, wow. So nice idea. Oh, I'd order it if there's veg. Yeah, surely. Take care of yourself. Thanks, Yash. You too, please. Pleased to meet you. You are a very lovely person, my friend. We've met before, Yash. Thanks you. You are too, friend. Catur. I just visited to museum today. Iya juga. Wow, that's really great. Ini apa? Astaga, keren banget kayaknya ya. Oh my gosh, museum apa ini? Oh my gosh. Nggak terlihat ya. Borobudur Indonesia, right? Wow, Indonesia. I can expect that for INTG. We love collections of things. There is different rooms that Thailand, Indonesia, Nepal, Korea, Japan, China, definitely. Oh, amazing. I'm the slowest walking in museum where other are going too fast because I want to observe every single thing. It will be two of us if I was there. We can't take pictures, so that's why it's not clear, but I wanted to show you that. Oh, why is that? It's prohibited. I see, but you did anyway. Thanks for sharing though. I visited 3 museums today.
One is prohibited to take photos, another two is okay. Wow, 3 museums in one day. What is this? Oh my gosh. You must be tired now. Nice. No side effects to my legs. Art gallery. Pigeons. Nope, it's a place. Oh, nope, it's a palace that our last king's wife. Love your place. Maybe you're used to walking. You must visit Sri Lanka. It's such a beautiful country. Oh, I see. It sure is. If God is willing, I will. Yep, I worked at a clothing shop that gives us a 15 minutes break for whole day. Rest is standing and walking. Oh wow, you're really amazing. In my first day, my legs are shaking. Now it's okay for me. Yeah, I expected. Yep, nice. You got used to it. You're a hard worker. Looks like it. It's Indonesian showroom. I just miss you guys there. Apa nama museumnya? Ama, kenapa aku bilang apa ya ampun? Apa nama museumnya, Ama? What is the name of the museum? Nini, what is the main religion in Philippines? 3 of us. It's Christianity, dear. You did anyway. Oh yeah. Temple of the Tooth Relic International Museum Kandy. Kandy National Museum, Medawasala, Middle Palace. Where is here? Yes, I believe that. It's museum in Sri Lanka, Kandy. Wow, nice. Please introduce yourself. I didn't chat with you before. Which one is the correct way of writing your country, Sri Lanka or Sri Lanka? It doesn't matter, V, but it's better Sri Lanka. Okay, Ama. Good night, guys. Selamat malam, Zen. Selamat malam, Nini. Okay. Mubarak is my name. I'm from Nigeria. Nice to meet you. Nah, ini ya. Mereka adalah teman-teman komunitas teater bahasa. Sorry, dear. I didn't see this last night. I was actually a little bit sick when I got home last night. Pagi, teman-teman. Pagi, Zen. Bagaimana keadaanmu hari ini? Latihan mendengarkan. Sudahlah. Nice to meet you, Mubarak. It's okay. Aku merasa lebih baik, Vi. Aku baru saja pulang dari kota. Bagaimana denganmu? Latihan mendengarkan? Mendengarkan. Oke. Sudahlah. Keren banget. Kota mana, Zen? Alhamdulillah, aku baik. Mendengarkan ya, Zen. Saltik dikit. Sempurna, Zen. Oh, haha. Maaf. Itu salah ketik. Jelas. Sudahlah. Ini udah ya. Oh, oke. Good morning, dear. Pagi, teman-teman. Pagi, Zen. Apa rencanamu hari ini? Latihan mendengarkan. Lupakan. Oke. Seperti biasa, Vi, antara rumah dan penggilingan padi. Tapi mungkin nanti aku akan pergi ke kota untuk mengambil anak kucing baruku. Oh my gosh. Lupakan. Latihan mendengarkan. Oh my gosh. Lupakan. Good morning, guys. Mengambil. Sempurna, Zen. Pagi, Ama. Cat? Makasih, Vi. Apakah itu benar? Maksudmu membeli atau mengadopsi? Iya, benar sekali. Oh iya, Vi. Maksudku mengasipsi. Makasih, Vi. Mengadopsi, oke. Iya, Vi. Fotoin kucing barumu dong, Zen. Oke, I will, but I'm tired. Istirahatlah, Zen. Got it, Vi? Oh my goodness, he's so adorable. Oh my gosh. A little bit scared. My son is cursing him. I already did. She's a Persian. Itu black atau motif ya? Lupakan. Apa, Vi? English language memorizes the names of kitchen spices.
Gak jadi, Zen. Cabai merah bukannya red chili ya, Yash? Ya, oke. Latihan mendengarkan. Tidak penting. Latihan mendengarkan tidak penting. Oh my gosh. Pagi teman-teman. Sempurna, Zen. Kamu memang keren. Makasih, Vi. Lagi apa, Zen? Oh, aku istirahat, Vi. Bagaimana denganmu? Aku bermain dengan kucingku. Wow, cool. How's your cat doing, Vi? I miss seeing it. Kucingku yang dulu sudah mati, ini kucing baru. Oh, maaf, Vi. Apakah itu masih kecil? Kucing yang baru. Nggak terlalu kecil sih, sudah remaja sepertinya. It's a teenager? Mungkin. Kenapa? Kenapa apanya? Maksudku, apa maksudmu sebenarnya? Maksudku, ia masih muda. Oh, oke. Bisakah aku melihatnya? Oh my goodness. Oh my gosh. Isn't he so cute? So cute. My goodness. Hey, it's same. Iya, memang warnanya sama, tapi itu bukan kucing yang sama. It really looks same though. Memang, tapi ekornya berbeda. It's beautiful. Oke, iya jantan sebenarnya. Oh, ganteng. Iyalah. How do you say for cats? Lucu, imut. It's for person too. Iya, khususnya untuk anak-anak. Well, aku lucu imut juga. Hahaha, boleh. Of course. Derivative word of the day. Daya, nomina, power, strength, deception. Mendayai, empower, or decepting. Berdaya, verba, empower. Pemberdayaan, nomina, empowerment. Memberdayakan, verba, empowering. Memperdaya, verba, deceptive. Memberdayakan, verba, beguile. Pendayaan, nomina, deception, or empowerment. Wow, the word daya is same here, only the kinds of suffixes are different. Indonesian always have so many suffixes. Jangan memperdayakan aku karena aku tahu yang sebenarnya. Menipu sounds better. Memperdayakan would sound correct for third person. Dia telah memperdayakannya. Jangan bohong padaku karena aku tahu yang sebenarnya. Oh, bohong means lie, right? I mean, don't deceive me. Hi Emma, how are you? Jangan menipuku. Oh, so what's the difference between me, I put, and Daya? I mean, how come I can't use it for second person? It just doesn't sound correct. I'm fine, Nini. How about you? Oh, Same here, dear. You busy these days? You can still use it. We will understand it though. I actually love menipu. Ya, little bit. Makanya, kamu harus selalu mendengarkan dan percaya pada penutur asli yang mengajarimu bahasa. Ya, aku percaya padamu, Vi. Bagus. Kenapa kamu tertawa? Karena kamu menyerah sebegitu mudah. Hah? Aku tidak menyerah. Aku hanya bercanda. Oke. Selamat datang di grup belajar bahasa Indonesia, Samir. Terima kasih, Vi. Sama-sama, selamat bergabung dan bersenang-senang bersama kita semua. Selamat datang di grup Samir. Terima kasih, selamat pagi from India. Sama-sama, Samir. Oh iya, Zen, kemarin aku lupa berterima kasih padamu telah aktif setiap hari pada minggu lalu. Saya tidak mengerti bahasa Indonesia. Kita belajar pelan-pelan ya, Samir. Kamu pasti akan mengerti suatu saat nanti. We learn slowly, okay? You will understand someday. Terima kasih, insya Allah. Bisakah kamu memperkenalkan diri dalam bahasa Indonesia? Can you introduce yourself in Indonesian? Halo, nama saya Samir. Saya dari India. I only know this. Bagus sekali, Samir. Berapa usiamu? Terima kasih. Uyamu? Old? Yes. How old are you? Umur saya 23. Apakah kamu pelajar? Apa? Are you a student? Iya. Oh, kamu tidak perlu berterima kasih untuk itu. Aku harus berterima kasih karena telah dengan sabar mengajari kami setiap hari. Aku yang harus berterima kasih. Begitu akan terdengar natural. Sama-sama, Zen. Belajar di grup ini merupakan salah satu hobiku. Just why? Sorry, Vi, I'm going to left.
Oh gitu. Kamu luar biasa, Vi. Jadi materi hari ini adalah kalimat hari ini. Anda siapa? Kamu siapa? Siapa kamu? Who are you? Dan gak ada yang jawab ya. Maksudnya gak ada yang menanggapi pertanyaan ini gitu. Latihan mendengarkan. Aku berlari cepat menuju sanggar. Oke. Oh, it's difficult to me. Coba saja, Ama. Just try. Latihan mendengarkan, aku berlari cepat menuju sanggar. Keren. You'll get used to the sound soon. And don't be afraid to make mistakes. Our teacher always reminds me that. Sempurna, Zen. Tidak kesalahan, guru. Tidak ada. Kamu keren banget. Terima kasih banyak. Kemampuan mendengarkanmu benar-benar meningkat sekarang, Zen. Oke. Ayo, Ama, dengarkan dan tuliskanlah. Come on, listen and write it. Okay, I will. Saya tunggu. I'm waiting. Aku berhutang padamu, Vi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini juga hasil belajarmu selama setahun, kan? Iya, menurutku begitu. Nanti pelan-pelan kita belajar percakapan informal juga. Aku berlari cepat menuju sanggar. Latihan mendengarkan. Di sana, para anggota sedang iseng bermusik. Apa ini ya? Yes. Nice. Okay, and then? Apa sih? Kenapa dia mengirim gedung-gedungan gini? Gedung pencakar langit. Hah? Ngapain? Ngirim-ngirim kayak gini buat apa? Indonesia. Oke. Apa nih? Nice. Good. Oh, beautiful. This is so beautiful. Nice. Sri Lanka. What are you doing? Nah ini ya, di sana para anggota sedang iseng bermusik. Hari ini kenapa ya? Kalian tuh bukannya latihan, malah ngirim-ngirim foto-foto random. Heran banget. I am just started a read new book. What are you reading? Book name? The Art of Seduction. Oh my gosh. That book banned in different countries. Do you have any PDF version, my friend? Send. Latihan mendengarkan. Aku langsung bergabung. Oke. Latihan mendengarkan, aku langsung bergabung. Keren banget. Maaf, Vi, aku melewatkan latihan kemarin. Sempurna, Zen. Oh iya, nggak apa-apa, santai aja. Makasih, Vi, aku sangat santai di sini. Oke, gimana cuaca di sana sekarang, Zen? Tadi pagi hujan turun, tapi sekarang matahari sudah terbit. Sekarang matahari sudah muncul. Terbit hanya digunakan pada pagi hari. Iya, kalau dalam bahasa Inggrisnya appear gitu ya, bukan rise kan? Gitulah. Oh, muncul means up. Terbit means to rise. Ya, show up or appear or come up bisa jadi. Okay. But just for sun bersinar or anything that comes up. Oke, boleh. Kamu muncul di sini hari ini. Oh, oke. Aku langsung bergabung. The end of chapter 2. Bab 3, estetika. Bukan begitu, sanggahku lagi.
Bab 3 estetika. Oh, keren banget. Bukan begitu. Oh my gosh. Dua kesalahannya. Bukan begitu pakai U ya. Sanggahku pakai H. Lagi. Sanggah. Selamat malam teman-teman. Percobaan bagus, Zen. Selamat malam dari Indonesia. Bab 3 estetika. Bukan begitu. Sanggahku lagi. Makasih, V. Tapi aku rindu. Bukan rindu. Ini pasti maksudnya melewatkan, kan? Tapi aku melewatkan huruf H di sanggahku. Pagi, teman-teman. Rindu, kamu melewatkannya. Atau kamu menuliskannya tanpa huruf H. Kurang huruf H. Hey Mubarak and Shirley, are you guys here? Be active or you will be removed. Inactive members are removed each 8 days. I thought I can use it. Jadi aneh lah. Makasih, Vi. Oke, Zen. Apa kabar lidah buayamu? Oh, sorry, Ma. I was busy in nowadays, but I will be active too. Terima kasih. Berlatihlah kalau kamu memang benar-benar ingin bisa berbahasa Indonesia. Oh, haha. Itu masih hidup. Meaning? Aku butuh bukti. Practice if you really want to be able to speak Indonesian. Oh, thanks. Di sini sudah gelap. Sama-sama. Besok ya. Oke, aku mencoba. Mencoba apa? Why? Ama, just why? Why did you leave us? My goodness, sudah mau mati kayaknya doi. Astaga, ya ampun, sen. Try to send. Ya ampun. Selamat datang di grup belajar bahasa Indonesia, Faisal. Selamat datang di grup Faisal. Makasih ya. Sama-sama, Faisal. Sopo iki? Baca saja namaku. Zen? Tolong gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, Faisal. Ini bukan grup pembelajaran bahasa Jawa. Oke. Iya. Kau asli orang mana? Oh, jadi itu bahasa Jawa. Iyalah, apalagi? Iya. Aku dari Filipina. Mabuti po. Aku sedang makan. Oh, bukan. Apalagi tuh what else? Kalau lagi apa itu what you doing? Ya, saya bukan bertanya lagi apa. Saya bertanya apa lagi? What else? Di mana dia belajar Tagalog? Waka. Tidak ada lagi, Vi. Walang anuman posen. Fokus Faisal, bicaralah dalam bahasa Indonesia. I said, where did you learn Tagalog? Ngomong-ngomong, apa yang sedang kamu makan, Zen? I know some words of Tagalog. Ayo makan bukoshek, Vi. Bukoshek? Baguslah. Ya, apa itu? Oh, it's made from young coconut, Vi. With milk and fine crushed ice and cassava balls. Bagaimana cara membuatnya? Ya ampun, ditanyain cara membuatnya malah difotoin apa lagi nih. It's easy. You just use a blender. Oh gitu, jadi itu jus kelapa. Then blend everything until ice is fine. You can use the coconut water if you wish, but not so much. Use the meat mainly. The milk and other ingredients are for enhancement. Apa itu bola singkong? It's from cassava, cooked grated cassava. Direbus atau digoreng? Itu direbus. Direbus atau dikukus, dengan atau tanpa air? I think boiled. Here. Lalu, kenapa kamu mengajakku makan minuman, Zen? Bukankah itu diminum, bukan dimakan? It's eaten. You drink when it's melted. But not as good anymore. Oh, seperti es krim ya?
Yeah, it's like ice cream, but it's called shake, V, not ice cream. Oh gitu. Iya sih, es krim memang dimakan secara teknis, bukan diminum gitu ya. We usually use straw, so we sip it. Oh gitu. Iya, V. Oke, latihan membaca. Perempuan tidak bertugas untuk menghibur kesedihan pria. Seorang pria bisa melupakan lukanya sendiri. Terima kasih telah berpartisipasi, berlatih, dan berada di sini selama 3 bulan ya Zen. Kamu merupakan satu-satunya anggota yang paling setia. Kita semua sayang kamu, Zen. We are all African blood in this world. First human in this world is African. Really? Read carefully. Manusia pertama adalah Nabi Adam. Selamat malam, Ma. Hai, selamat malam, Mubarok. Kenapa nggak ada yang mencoba membaca teks hari ini coba? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Aku baru saja selesai sahur, Mubarok. Apakah kamu puasa hari ini? Oke. Latihan mendengarkan. Film merupakan bagian dari drama tidak langsung. Okay. I'm so sorry, V. I fell asleep last night. I checked the activity, but my kids just came home from work, and I had to take advantage of their presence. I forgot and fell asleep. Hopefully, I won't fall asleep tonight. I'll going back to church again and come back evening. I'll do 2 activities tonight. Terima kasih, Vi. Aku akan selalu setia seperti kamu, Vi. Oke, Zen. Semoga harimu indah di gereja. Kamu juga, Vi. Oke, latihan baca yang kemarin. Latihan membaca. Perempuan tidak bertugas untuk menghibur kesedihan pria. Seorang pria bisa melupakan lukanya sendiri. Oke. Nice. Latihan mendengarkan film, movie, film merupakan bagian dari drama tidak langsung. Oh my god. Coba ulangi kata menghibur, Zen. Hampir sempurna, Zen. Menghibur. Okay. I don't know the first word. Iya, benar. Bagaimana kamu tahu bahwa kata yang salah memang kata yang pertama? Karena aku tidak yakin dengan kata itu. Oh gitu. Iya, Vi. Bagaimana harimu di gereja hari ini, Zen? Film merupakan bagian dari drama tidak langsung. Oh, Vi, I'm sorry. I fell asleep last night. It was a blessed day for us all. We celebrated Father's Day yesterday and visited the sick. We usually sing for the sick. Oh, film. Oh my goodness, why do you pronounce it as film or film? At first, I thought it sounded familiar, but I couldn't remember which word it was. I got something for you, V. It's a video. Oh, what is this? Is this a cat? Oh, cat. Ya ampun, so cute. Assalamualaikum, selamat pagi, Id Mubarak semuanya. Selamat pagi Faisal. Makasih ya, Id Mubarak untuk kamu. Makasih ya. What is Id Mubarak all about by the way? Karena pengucapannya begitu, film. Lucu, aku suka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Faisal. Celebration of sacrifice.
Selamat Hari Raya Idul Adha. Terima kasih untuk semua rasa yang kau berikan untukku. Kurban apa kamu hari ini, Faisal? Aku akan mengingatnya mulai sekarang. Iya, aku juga, Vi. Yeah, I've learned it in other group, but in your Quran, it's about Abraham sacrificing Ishmael. In our Bible, it's Abraham sacrificing Isaac. Ya, aku pernah menonton film tentang Nabi Ibrahim, dan naratornya bilang beliau mengorbankan Ishak. Aku protes ke layar, loh, kok Ishak? Ismail dong. Ternyata itu film dari sudut pandang Kristen. Well, the Bible and the Quran were written over different time periods. The Hebrew Bible was written over a long period with parts dating back to the 10th century BCE. The Torah, the first 5 books of the Bible, were likely canonized during the Babylonian exile in the 6th until 5th century BCE, and the entire Hebrew Bible was completed around 100 CE. The Quran, the Prophet Muhammad gradually revealed the Quran to scribes over a period of 23 years from 610 to 632 CE, the year of his death. Most modern scholars believe that the text was established between 650 and 656 CE by Uthman. In 2015, a manuscript of the Quran was discovered in Birmingham that is thought to be the oldest known version of the text. This is not just a film, V, but history tells. Zen, apakah kamu pernah membaca Injil versi naskah aslinya dalam bahasa Aram? Why have you? Karena itu naskah asli lah. Nope, it's not. The original version of Torah is in ancient Hebrew, V. Although Aramaic was one of the ancient languages, it is not the original language of Torah. Where this history was written at that time, Moses was not Aramaic, but was Hebrew. Enggak, aku ngomongin Injil bukan Taurat. But the Torah is in the Bible, V. It's the first 5 books in the Bible. Jadi, itu kitab suci orang Yahudi dan Kristen dijadikan satu ya? You have it too. Actually, the Bible is just a compilation of 66 different books, and Torah is one. Jews are just you and us, they use it. Latihan mendengarkan. Tunggu sebentar, Mas. Lalu, Injil yang dari Nabi Isa di buku yang mana? The Book of the Prophets. Jews are just like you and us. They compile it in their book and use it for their spiritual living. You have it in your Quran. I mentioned the Torah earlier because it's where the Abraham's life is recorded. Since you know it means you also have it in your Quran. Latihan mendengarkan, tunggu sebentar mas. Oh my god. Loh, Injil Zen, ajaran utama Nabi Isa untuk menyembah satu Tuhan. Maksudnya? Apa? Oh, Quran adalah ringkasan dari Taurat, Zabur, dan Injil. Iya, beberapa informasi tentang Nabi sebelumnya memang tercantum dalam Al-Quran. Tapi beberapa cerita tidak sama, karena kitab Samawi sebelumnya telah direvisi berkali-kali sehingga tidak ada versi aslinya saking banyak versinya. Jadi kami percaya kalau yang benar hanya kitab ringkasan yang terakhir inilah. Sempurna, Zen! The Gospel is actually the 4 books in the Bible about Jesus' life. The book of Isaiah is part of the books of the prophets and it's called the Scriptures. I mean, it's not their book, it's not our book either, nor yours. The owner is the writer. We just used it guide us in life. Yeah. Oh, that's what you believe. But can a brief one be the truth? If it's only the briefing? Ada kesalahan. Oh, yang Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu kan? Kenapa kamu menggunakan buku yang ditulis oleh manusia daripada mengikuti kitab suci yang diturunkan Tuhan? Summary.
ketika Tuhan menurunkan Taurat, Zabur, dan Injil kepada Musa, Daud, dan Isa, lalu ketika kitab itu diintervensi manusia, Tuhan menurunkan kitab terakhir kepada Muhammad berupa ringkasan kitab-kitab sebelumnya dan beberapa aturan baru sebagai pedoman bagi manusia seluruh alam. Hanya tanda baca dan huruf kapital. Iya, V, kamu tahu itu? Oh, they're holy books, V. Those people are inspired by God too. If you read and study the Bible, you'll be amazed at how unified it is from the first book to the last. Where did you get this? Iya, yang aku nggak tahu adalah kenapa kamu punya 4 versi Injil. Terinspirasi. Semua penulis bisa mengaku terinspirasi dari Tuhan. Kenapa kamu mengikuti mereka alih-alih mengikuti nabimu saja? Itu pengetahuan umum, semua orang tahu itulah. For versions, actually nowadays there are lots of versions of the Bible, but it's only simplified. The meaning is still the same. You know, from ancient Hebrew to English, and in English there are many kinds of simplifications, but same meaning. That's true, V. Anyone can simply claim that he is inspired by God. But I tell you, V, even I can discern who is telling the truth, because God's Spirit confirmed it with mine. So no one can actually stray you if you have the real wisdom from God. No, I don't know it, and not everyone believes it. Aku nggak yakin maknanya sama, karena setiap dekade Injil terus direvisi di sini, dan setiap kali direvisi katanya diubah, paragrafnya diubah, konteksnya diubah, yang membuat ayat-ayatnya berubah secara perlahan. Dekade demi dekade, abad demi abad, dan kalian bahkan tidak tahu versi mana yang benar. Jawab pertanyaanku, kenapa kamu mengikuti para penulis itu alih-alih Yesus saja? Rasanya begitu sih di sini. Well, for me though, I use the King James Version, which the very first translation from Hebrew to English. Kenapa bukan yang International Version? I'm following Jesus, not the writers, V. Those writers only write about Jesus. Jadi mereka terinspirasi oleh Tuhan atau oleh Yesus? Yeah, here too. Sometimes I read it. Masa? I use a Bible that has many versions and choose what's the closest to the original. They are one. Kalau kamu punya waktu luang, maukah kamu belajar bahasa Aram untuk memahami versi asli dari kitab sucimu? Jangan cuma baca terjemahan. Yeah, because mostly are Christians here. They itu mereka. Mereka itu jamak. Bagaimana mungkin jamak itu satu? Satu itu disebut tunggal. Di sini mayoritas orang Islam, jadi itu terasa seperti pengetahuan umum. I could try it if I see it same from the original version. But as I said, the original version of the Old Testament is ancient Hebrew, and our New Testament is in Greek. Yunani? Kok Yunani? Bukan bahasa Aram? You won't understand it. There are actually 3 in persons, but only one God. Bagaimana bisa? Ya, aku tahu. Aramaic is not the very first version. Bukankah Yesus lahir di Palestina? You won't understand it because you don't believe it. At first, God revealed himself as the Father, Yahweh, according to the need of the people. Then, when man sinned, God revealed himself as man in Jesus, because that's what man needed, a savior. When Jesus went back up to heaven, he revealed himself through the Holy Spirit, which what we have now. Bahasa-bahasa Semit kan bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Arab yang berasal dari kaum-kaum di Timur Tengah. Sebentar, ketika Yesus berada di bumi, siapa yang mengatur alam semesta kalau Tuhan malah cuma menjelma manusia di satu tempat? Yeah, there's Semitic, but only Hebrew was the original version of it. What do you mean, who managed the universe and took human form in one place? Sebenarnya aku pun kurang tahu tentang bahasa asli kitab terdahulu. Siapa yang mengatur alam semesta kalau Tuhan turun ke bumi, dan siapa yang disembah Yesus ketika dia di bumi? The Old Testament is ancient Hebrew. The New Testament is Greek, but maybe your Quran is Aramaic. Apa itu perjanjian lama? Apakah itu Taurat? Bahasa Arab lah, gimana sih?
The Torah and the Prophets and the Songs and Proverbs. Apakah itu kitab orang Yahudi? Cause maybe Muhammad is Arabian, yes. They use those books and you have them too, and we Christians have them too. Buku-buku apa? Their book, though, is not the same compilation as our book. Yeah, that's why the Torah and the Prophets, the Songs and the Prophets. Jadi, kenapa kitab asli Taurat merupakan bahasa Ibrani kalau Nabi Musa bukan orang Ibrani? He was a Hebrew. Kamu punya teman orang Yahudi nggak, Zen? Nope. I don't know any. Do you? Ya, Tuhan hanya berbicara pada nabi-nabinya dengan bahasa yang dipahami oleh nabi tersebut. Nabi Muhammad berbicara bahasa Arab, maka Quran juga bahasa Arab. Nabi Musa berbicara bahasa Ibrani, maka Taurat juga bahasa Ibrani. Aku punya sebenarnya orang Brazil, dia pernah di grup ini. Rafael namanya. Kau masih ingat dia? Actually, all of the books in the Old Testament are written in Hebrew because all of the writers are Hebrew. Siapa penulis-penulis itu, Zen? Oh, was she Jewish? The Prophets. Iya, tapi dia mau pindah ke agama Islam. Entahlah dia jadi pindah atau tidak. All of the Prophets. Kenapa kamu bilang penulis? Bilanglah nabi, jangan penulis. Wah, I didn't know that. Because they themselves wrote the books, so they were the writers too. Siapa nama nabi-nabi yang menulis buku-buku dalam kompilasi Alkitab itu? Well, the first 5 books, Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, Deuteronomy, were written by Moses. Even Job was written by Moses. Then there's Joshua, Ezra, Nehemiah, David, Solomon, Isaiah, Jeremiah, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. I don't know if I missed any. Apakah mereka semua nabi? David and Solomon were kings. Oh, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sih nabi dalam kepercayaan Islam. Ya, but they're both kings too. Iya benar, raja dan nabi. Iya, Fik. Ini kenapa tiba-tiba bahas agama sih? I don't know. I just ask about it. Oh iya ding. Now the rest of the participants got 1,000 messages. Dan mereka kebingungan karena percakapan kita lintas bahasa. Yeah, there's English, Indonesian, Hebrew, and Arabic. Semoga saja mereka mengerti. I hope too. Hanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dong. Kan kita nggak bisa bahasa Arab dan bahasa Ibrani. The names are in Hebrew and Arabic. I wrote the Hebrew names and you wrote them in Arabic. Oh. Ya, by the way, aku mengantuk sekarang. Enggak lah, itu tetap dalam bahasa Indonesia karena aku tidak menulis nama mereka seperti ini. Muhammad, Sulaiman, Daud, Musa, Isa. Siapa lagi tadi yang aku sebut? Raja Daud dan Sulaiman. Udah. Dan Nabi Isa dan Ibrahim. Raja itu tato ya. Raja itu king. Oh iya. Ibrahim. Tato? Iya, aku tahu, Vi. Kamu bilang tato Sulaiman. Oh my goodness, don't write it that way. Ya, itu bahasa Arab. I said King Solomon too. I don't know how to read. King itu raja. Tato itu raja. Really? Kamu kenapa suka banget huruf H? Kamu menulis hati pun hati. I thought it has an H. So close though. Close and closed are also almost similar, but they have different meanings. Ya, by the way, lah kok aku ikutan ngomong pakai bahasa Inggris sih? When are you going to give bonus lesson? Kamis. I wish you would though. Do I have to wait that long? Iyalah. Okay, deng. I have to wait. Tapi aku suka peningkatanmu, Zen. Terasa sangat drastis. Kamu hampir selalu sempurna setiap hari pada pelajaran latihan mendengarkan. Not that fast, V, but I'm improving. Meskipun kamu malas berlatih dan selalu menulis pesan dalam bahasa Inggris. It's faster. Berlatihlah. Santai, Vi. Nah gitu dong bahasa Indonesia.
Aku berlatih dengan membaca teksmu. Oh, jadi kamu hanya berlatih membaca, nggak berlatih menulis sekalian. Haha, itu lebih sulit untuk menulis. Ya namanya juga berlatih, memang sulit. Nanti lama-lama mudah. Iya benar. Tadi kamu bilang kalau kamu mengantuk kan? Tidurlah sayang. Iya, Vi. Selamat malam, Mama. Selamat malam sayang. Tidur nyenyak, oke? Insya Allah. Sampai besok ya, Zen. Iya, terima kasih berlatih dengan aku. Sama-sama. Sampai besok. Assalamualaikum. Selamat sore dari Nigeria, Kano. Siapa the difference between sore and siang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara sore dan siang? Siang itu afternoon, sore itu evening ya. Nah ini. Tunggu sebentar, Mas. Baiklah, thanks. Siang starts at 11 a.m. to 2 p.m. Sore starts 3 p.m. to 6 p.m. Thanks. Kemudian Latihan mendengarkan. Seorang laki-laki di dalam lingkaran forum diskusi yang sedang kutatap ini bernama Mas Iwan. latihan mendengarkan. Seorang laki-laki di dalam lingkaran forum diskusi yang sedang kutatap ini bernama Mas Iwan. Oh my god. Sempurna, Zen. Wah, aku terkesima. Ada kesalahan, Vi? Sebelum aku tidur, aku sangat mengantuk sekarang. Tidak ada, Zen. Tidurlah. Selamat malam. Seorang laki-laki di dalam lingkaran forum diskusi yang sedang kutatap ini bernama Mas Iwan. Was in dreamland already. Selamat pagi semuanya. Pagi, Zen. Kamu siap untuk materi latihan mendengarkan hari ini? Latihan mendengarkan. Sejak awal rapat, ia adalah satu-satunya orang yang berusaha mati-matian mempertahankan pendapat dengan berkali-kali memotong pembicaraanku yang belum selesai. Terima kasih telah berpartisipasi, berlatih, dan berada di sini selama 2 bulan, Yash. Seringlah berlatih agar kamu cepat fasih. Kita semua sayang kamu, Yash. Iya, Vi, aku sudah siap sejak dini hari tadi. Latihan mendengarkan. Sejak awal rapat, ia adalah satu-satunya orang yang berusaha mati-matian. Ini pakai tanda hubung ya. Mempertahankan pendapat pakai pendapat dengan berkali-kali memotong pembicaraanku yang belum selesai pakai O ya. Wah, hampir sempurna, Zen. Apakah semuanya benar? Hampir benar, hanya salah sedikit. Can I edit please? Boleh, tapi tulis ulang di pesan yang baru ya. Oke. Latihan mendengarkan. Sejak awal rapat, ia adalah satu-satunya orang yang berusaha mati-matian. Ya benar, pakai tanda hubung. Mempertahankan pendapat dengan berkali-kali memotong pembicaraanku yang belum selesai. Masih salah satu ya? Kok sempurna sih? Selesai dia bilang loh, bukan selesai loh. Iya Zen, sempurna. Aku bilang, astagfirullah. Salah loh. Makasih Vi. Akhirnya keterampilan mendengarkanmu terus meningkat hari demi hari. Kenapa saya bilang sempurna ya? Masih salah loh. Iya Vi, terima kasih padamu. Kemahiranmu karena ketekunanmu sendiri, Zen. Aku hanya membantumu sedikit. Iya juga, Vi. Ya iyalah. Tapi kamu banyak membantu dengan memberikan waktumu di sini. Tentu saja, karena ini grupku. Iya, makasih untuk membuat grup ini. Telah untuk is for nouns. Telah is for verbs. Oh, jangan sekali-kali berpikir tentang gerund. Makasih telah membuat grup ini. Bagus. Oke, copy. Makasih telah dikoreksinya. Makasih telah mengoreksinya. Makasih atas koreksinya.
Makasih untuk koreksinya. Oh, oke. MO getting worse? Enggak lah, santai aja. Aku bahagia, Vi. Kenapa? Again? Apa? I mean, I'm glad. Oh, aku senang. The conversation between no props, chill, I'm glad, doesn't match, especially in Indonesian. Ya, santai aja. Okay, sounds correct. Okay, I thought santai is only for relax, chill. Oh iya, santai atau bersantai memang berarti relax. Tapi dalam bahasa gaul atau slang biasanya dipakai untuk menenangkan seseorang yang panik atau canggung. Oh gitu. Tadi kan kamu panik. Am I getting worse? Chill girl. Tidak, Vi, aku tidak panik. Jadi, apa yang kamu rasakan saat menuliskannya? Tuh kan? Aku hanya bercanda. Oh, tapi di mana lucunya ya? Kamu harus santai, Vi. Selalu. I was teasing you. No, you were worried. Enggak tuh. Kamu pikir aku akan menyerah? Aku tidak berpikir demikian. Well, kamu lagi apa? Hujan di sini, Vi. Di sini cerah. Wah, aku lelah dengan cuaca panas. Aku suka cuaca panas. Wow, aku sedang menikmati hujan. Nikmatilah, jangan lupa menyeduh teh hangat. Aku suka saat cuaca dingin. Why? Apakah ini musim hujan di Filipina? Ya, agar syahdu. Ini musim tanam. Tanam padi? Ya. Jadi kamu di rumah atau di penggilingan padi sekarang? Apakah tidak sama di sana? Sepertinya tidak. Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September adalah musim kemarau. Aku di rumah sekarang. Oh. Aku menutup penggilingan padi hari ini karena hujan. Only two customers came. Ya, oke. Iya, Vi, how about you? Aku berusaha tidur sebelum mengajar, tapi percakapan denganmu asyik banget, jadi aku nggak bisa tidur siang. Oh, come on, tidurlah. How do you say come on? Nggak perlu sih, Zen. Ayo, tidurlah saja sudah cukup. Oh, terlambat sekarang? Hah? Hah? Both confused. Nah ini, sejak awal rapat, ia adalah satu-satunya orang yang berusaha mati-matian mempertahankan pendapat dengan berkali-kali memotong pembicaraanku yang belum selesai. Topic of the day, speaking practice. Bagaimana keadaan ekonomi di negara Anda saat ini? Oi, ayo Zen. Oke, aku akan mencoba. Cobalah. Well, aku tidak ingin berbicara banyak mengenai hal ini. Menurut Bank Dunia, World Bank, how do I say it? Pemulihan ekonomi Filipina sejak tahun 2023 sangat baik. Sangat baik ya. Kalau keadaan ekonomi di negaramu sangat baik menurut Bank Dunia, mengapa kamu tidak ingin berbicara banyak tentang itu? Karena itu sulit dijelaskan. I would if I'd speak English. Oh, sulit dijelaskan. Aku kira kamu memang tidak mau berbicara tentang itu. Oh, that's it? Iya, Vi. Oh my god. Oke, setidaknya kamu telah berlatih berbicara hari ini. Ya, apa rencanamu hari ini? Sedikit bisa menjadi banyak bila dilakukan setiap hari ya. Oh, tentu saja, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Iya, benar.
Bagaimana cuaca di Filipina pagi ini? Oh, matahari sudah terbit, so cuaca cerah kurang ya. Tapi dengan view awan, view matahari memang sudah terbit berjam-jam yang lalu, Zen. Yeah, it did. Oh, sedikit berawan ya. Baguslah, artinya tidak terlalu panas. How do you say view? Oh iya, sedikit berawan. Gimana kamu sekarang? Iya, I'm glad. Aku di rumah sekarang, tapi aku pergi ke penggilingan soon. Soon? Oke. Segera atau soon. Tapi kamu bisa bilang nanti atau later. Oke, I mean segera. Segera is formal. Oh, what's the informal? Biasanya dalam percakapan informal kami bilang nanti. Segera dan nanti sama-sama tidak jelas kapan kan? Oh, but soon is sooner than later. Iya sih. And I'm actually going now, see? This soon. Aku akan ke penggilingan padi secepatnya. Oh, secepatnya. It sounds urgent. Hati-hati di jalan ya. Iya, tentu. Makasih, Vi. Iya, bilang aja sekarang kalau gitu. Kamu juga hati-hati hari ini. Aku tidak akan pergi kemana-mana hari ini. Oke. How to say take care today? Jaga dirimu hari ini. Oh, I can't say hati-hati kamu hari ini. Hati-hati is careful diucapkan kepada orang yang mau pergi ke suatu tempat. Hati-hati di jalan. Sebenarnya kamu tidak perlu mengucapkan hari ini, Zen. Cukup katakan jaga dirimu. Jaga dirimu hari ini terdengar seolah-olah hari ini adalah hari yang berbahaya. Apabila aku akan pergi berperang hari ini, misalnya kamu akan bilang, jaga dirimu hari ini. Oh, oh gitu. Makasih, Vi. Sama-sama. Selamat datang di grup belajar bahasa Indonesia, Pangkaj. Thank you. It's wonderful to be here. Selamat bergabung dan selamat bersenang-senang. Selamat datang di grup. Bisakah kamu memperkenalkan diri dalam bahasa Indonesia? Aku Pangkaj. Iya, bagus. Kamu asal mana? Saya dari India. Bagus sekali. Sudah berapa lama kamu belajar bahasa Indonesia? Betulkah yang dia belajar? Satu day. Dia menjawab dengan benar, Faisal. Bohong. Mungkin? Bagaimana denganmu? Sudah berapa lama kamu belajar bahasa Indonesia? Cuma jam segini. How long have you been learning Indonesian? Tidak, tidak, tidak. Kosakata hari ini sebelumnya previous, pribadi private, ungu purple, cepat quick. Ini siapa sih? Ozen, oke. Wow, cantik-cantik. Organisasi tempat aku bergabung sebelumnya adalah organisasi pribadi. Oh, mantap, Zen. Siapa yang cantik, Pangkaj? Apa maksud dari organisasi pribadi, Zen? Kamu. Oh my God, Pangkaj. Astaga. Private organization, V. What does pribadi means here? Aku tahu, tapi apa itu organisasi pribadi? Meaning? Like a non-government organization. I said I know, but what is a private organization? Seperti organisasi teater? This, V. Iya, Zen, aku melihatnya. I haven't heard of theater organization. Aku justru nggak pernah dengar organisasi pribadi. Mungkin maksudnya itu swasta kali ya, private organization, swasta gitu ya. Any organization outside the government is a private organization. Berarti swasta ya, bener ya? Oh, maksudmu organisasi swasta ya? Actually, I should have used non-government instead. What's the difference? Yang sering aku dengar itu organisasi masyarakat. Ormas dong, astaga. Ya, sebenarnya aku tidak tahu penggunaan kata pribadi disandingkan dengan organisasi terdengar asing. Private organization is not run by the government. They have their own funds.
Biasanya kami menggunakan frasa organisasi masyarakat atau organisasi swasta gitu ya. Oh, organisasi yang bukan milik pemerintah ya milik masyarakat. Most community organization is a government organization. Enggak lah, memangnya NU dan Muhammadiyah milik pemerintah. Itu kan organisasi masyarakat. But most of our community organizations here are under the local government. Oh, gitu ya. I don't know about that. Yeah, here maybe it's different. Iya, mungkin beda bahasa, beda konsep, beda semuanya. The national government creates small organizations in communities for easier and faster movement in whatever they want to implement. Maybe so. Okay. But tell me, what you usually use? Organisasi swasta lebih umum didengar sih daripada organisasi pribadi. Oh, oke. Bagaimana harimu, Zen? Private organization. Hebat, Vi. Bagaimana dengan kami? Iya, Mubarok. Kami siapa? Latihan mendengarkan. Tapi kita harus mengangkat realita di masyarakat, Shell. Maksudku kamu, Vi. Latihan mendengarkan. Tapi kita harus mengangkat realita di masyarakat kecil. Bukan kecil dong, Shell. Oh my gosh, aku tahu. Wah, kamu keren, Zen. Ada kesalahan, Vi? Aku baru saja pulang dan lelah. Ada di bagian akhir. Can I edit? Tapi kita harus mengangkat realita di masyarakat, Shell. Kamu selalu boleh mengulanginya, Zen. Kamu gak perlu meminta izin. You did. Latihan mendengarkan. Iya, aku tahu, Mas. Oke. Terima kasih telah berpartisipasi, berlatih, dan berada di sini selama sebulan, Mubarok. Thank you for participating, practicing, and staying here for a month. Hafalkanlah lebih banyak kosakata dan kalimat. Do memorize more vocabularies and sentences. Kita semua sayang kamu, Mubarok. We all love you. Latihan mandunarkan iya kutahumhas. Is that right? Percobaan bagus, Pangkaj. Nice try. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kamu hanya benar satu kata dalam latihan mendengarkan hari ini ya. You are only correct. Nggak pakai are dong. You only correct. Kenapa aku pakai are dong? Nggak bisa. Correct itu kan I'm correct. You're correct. Nggak bisa dong. Correct itu kan kata kerja. Nggak bisa pakai are. Correct. You correct. You are right. Nah, kalau right itu bisa. You are right bisa pakai are. Kalau correct nggak bisa pakai are. You only correct one word on listening practice today. Kamu lagi apa, Pangkaj? What are you doing? Aku makan samosa. Apa ini? Oh my gosh. Mantap. Ahahaha. Bagaimana harimu, Pangkaj? How was your day? Latihan mendengarkan iya ku tahu, Mas. Latihan mendengarkan iya aku tahu, Mas. Oh, keren banget. Percobaan bagus, Mubarok. Sempurna, Zen. Makasih, Vi. Meaning? Sama-sama, sayang. Good try. Oh, terima kasih. Ada kesalahan? Sama-sama, kamu benar satu kata, Mubarok. You are right one word. Tidak ada, Zen. Makasih, Vi. Keterampilanmu meningkat karena kamu sedang mengajar. Kok sedang ya? Terima kasih atas semangat kamu. Talk to me in English. What do you mean? Because you are teaching. Thank you for your passion. I said your skill is improving and your answer is because I am teaching. I just mean I owe it all to you. Oh alah, okay. How should I say it? Karena kamu yang mengajar, because you are the one who is teaching. Oh, okay.
Probably you mean that you are improving because the way of my teaching is easy or you get used to it. Yeah, too. Okay. Thanks, V. Iya, sama-sama sayang. I'll bid you good night. My ear actually hurts. I could ask more questions, but my head is not focused. Oke, kita lanjut belajar lagi besok ya. Iya, V. Thanks again. Selamat malam. Selamat malam juga. Tidur yang nyenyak ya. Iya, kamu juga, V. Cantik-cantik day. Ish. Aku senang mendengar bahwa harimu indah. I'm glad to hear that your day was beautiful. Aku senang mendengar bahwa harimu indah. Nice. Bagus sekali Mubarak. Very good. Hello friends. Iya. Hai Yash. Bagaimana harimu? How is your day going? Very nice, my friend. Do you have finished your dinner? It is going well. Iya. Alhamdulillah. Bagus. Anda adalah orang yang sangat baik. Kamu juga orang baik, Yash? Iya, aku tahu, Mas. Latihan mendengarkan. Kamu terlalu teoritis. Oke. Latihan mendengarkan, kamu terlalu teoritis. Hampir sempurna, Zen. Makasih, Vi. Apakah itu benar? I mean, which one is wrong? Teoritis merupakan bentuk tidak baku. How do I know which one is standard and which is not? That means theoretical, right? Betul. Kamu terlalu teoretis. Gitu ya, yang baku tuh pakai E, bukan pakai I. Latihan mendengarkan. Kapan mau diskusi soal alur kalau pembahasannya masih dangkal begini? Hardiknya. Oh, with RE, ya, dengan E ya. Terlalu cepat. Iya dong, dengan E, bukan I. Kan marah-marah, Zen. Masa marah pakai nada lembut? I can't make out of all that you said. Please don't be angry in the morning. Aku cuma mengikuti naskahnya, sayang. Okay, I understand, but do all Indonesians speak too fast when they're angry? Sepertinya semua orang berbicara cepat ketika mereka marah deh. Not me. Mungkin kamu diam kalau sedang marah, Zen. Iya, betul. Oke. Cobalah untuk menuliskan latihan mendengarkan hari ini, Zen. Latihan mendengarkan, kapan mau diskusi alur kalau pembahasannya masih jangkal begini hardiknya. Lumayan ya. I don't know what's next to diskusi. Percobaan bagus, Zen. Tuh kan, kamu cuma kurang atau salah 2 kata. Ya, dan aku ingin tahu apa kata-kata itu. Nanti malam ya, sabar. Ya, tidak ada pilihan. Atau kamu mau coba lagi? Tidak, aku tidak bisa memahami kata-katanya. Oh, oke. Kapan mau diskusi soal alur kalau pembahasannya masih dangkal begini? Hardiknya. Lah, Kapan mau diskusi soal alur kalau pembahasannya masih dangkal begini? Hardikannya. Ulangi kata dangkal, begini, dan hardiknya, Pangkaj. Repeat the words. Dangkal, begini, dan hardikannya. Hardiknya. Ulangi hardiknya lagi. Repeat again. Ulangi hardikannya lagi. Hardiknya. Oh, soal and dangkal. Hardiknya.
bukan hardikannya, hardiknya. Hardiknya. Iya. The words are familiar, but you just spoke too fast. Ya kan tokohnya lagi marah. Tidak apa-apa, Vi. Aku juga perlu belajar menjadi tajam dengan keterampilan mendengarkanku. Aku juga perlu mengasah. Menjadi tajam tuh mengasah keterampilan mendengarkanku. Learning with songs. Keren. Cinta monyet, cuy. Uhuy. Dulu waktu umurku belasan tahun sudah, aku pernah ingin merasakan apa itu cinta, tapi ku tak tahu bagaimana untuk memulai. Kadang ada perasaan yang tak bisa ku jelaskan lirik sini, lirik sana, oh senangnya. Aku suka dia sama dia juga suka, tapi kenapa sih mama bilang kalau ini cinta monyet? Oh, padahal hatiku sering deg-degan saat ku dengan si dia. Masa cinta ini cinta monyet? Monyet dong. Oh iya, terima kasih telah berpartisipasi setiap hari pada minggu ini ya, Zen. Okay. Oh, puppy love or monkey love. Masih ingat? Frasa hari ini cinta monyet. Masih ada nggak ini? Oh, puppy love. Okay. Oh my God. Iya, Vi, aku ingat. Bagaimana hari kalian, teman-teman? That's awesome. Thank you. Ini hari yang cerah di sini. Pagi, teman-teman. Wah, mantap lah. Selamat pagi. Now I got it what she mean by kidnapping. Thanks, Vi. Only 7 members here. Selamat bergabung lagi di grup belajar bahasa Indonesia, Ronit. Terima kasih. Sama-sama. Selamat datang kembali, Badi. Cie, Reoni. Terima kasih, Badi. Ya. Oke, frasa hari ini Orang tua, parents. Orang tua, parents. oke. Ya, Ron. Bagus. Frasa hari ini, orang tua. Parents. Ya, Pangkaj. Mantap. Latihan mendengarkan. Loh, bukankah alur adalah hak penulis skenario? Gumamku kecil. Like a ghost, but I can't understand. Namanya juga gumaman. Cobalah untuk menuliskannya, Ron. Latihan mendengarkan, loh, bukankah alur adalah benar ya? Hak penulis skenario kuman kok kacil apa lagi? Percobaan bagus, Ron. I think Indonesian people are not allowed in this group except the creator admin. Betul. Loh, bukankah alur adalah hak penulis skenario? Gumamku kecil.